Entonces ahora voy a pasar el micrófono a Prabhu Advaita Chandra. Good morning, Prabhu Advaita Chandra. Hare Krishna. Hope you're good. Yes, I'm doing well. Hare Krishna. Sorry about the delay, but I'll join in a few minutes. Sure. I'll be joined, but I'll start my video in a few minutes. Sure. No problem. Ok, Prabhu dice que él está ahí, pero él necesita unos minutos más, por favor. Perdón, cualquier inconveniencia. Gracias. Krishna, everyone. Thank you very much for allowing me to speak today. Buenos días a todos. Muchísimas gracias para permitir hablar hoy. Om Jnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Presthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarini Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna. So last time we had discussed about different faiths in the three modes, sacrifices in the three modes. Hare Krishna. Entonces, la vez pasada nos hablamos de los fe en la modalidad de los tres modalidades. Hablamos de sacrificios en los tres modalidades. And what are the food in the three modes? What is music in three modes? Y cómo es la comida en las tres modalidades, cómo es la música en las tres modalidades. And today we will discuss on austerity and charity in three modes. Entonces hoy vamos a hablar de la austeridad y la caridad en los tres modalidades. And how to go above these three modes of nature using austerity and charity. Y cómo superar esas tres modalidades usando austeridad y caridad. So it is said that what is the meaning of austerity? Se dice que ¿qué es el significado de austeridad? Austerity is doing something that we don't want to do. Austeridad es hacer algo que nosotros no le gusta hacer o no queremos hacer. It is said that, in fact, waking up early in the morning is the greatest austerity in Kali Yuga. Se dice que levantar temprano en la mañana es la más grande austeridad de esta era de Kali Yuga. But according to Bhagavad Gita, what Krishna says is there are three different kinds of austerity. Pero según el Bhagavad Gita, Krishna dice que hay tres tipos de austeridades. There is the austerity of the body, the mind, and the words. Hay la austeridad del cuerpo, del mente y las palabras.
The austerity of body is to maintain celibacy, perform non-violence, La austeridad, cleanliness, sorry, cleanliness, and worship God and superiors. la austeridad del cuerpo es vacía, no violencia, limpieza, adorar al Señor y los superiores. These are all austerity done in the mode of goodness. Estas son austeridades en la modalidad de la bondad. In the mode of passion, we perform austerity for some respect or honor. En la modalidad de la pasión hacemos austeridad para respeto o para honor. Uh, we may not, in order to chant our rounds, sometimes we may not wake up early in the morning, but if we have an early morning meeting at work, we will wake up. Para cantar los japas a veces no levantamos temprano para cantar, pero si tenemos una reunión temprano de trabajo, sí levantamos. So that means we are not doing austerity for transcendental reasons, but for money, we can perform that same austerity. Pero no estamos haciendo austeridad para razones trascendentales, pero para dinero sí podemos hacer austeridad de levantar temprano. So it's very important that we understand the kind of austerity in mode of goodness, passion, or ignorance depends on the motivation for that austerity. Entonces es muy importante entender el motivo de hacer austeridad en la modalidad de pasión, ignorancia y bondad. ¿Qué es el motivo de esta austeridad? And there is austerity in the mode of ignorance, Y hay austeridad en la modalidad de la ignorancia, where we just try to, maybe some people self-torture them without any scriptural injunctions in mind. entonces a veces hay gente que hace como tortura su propio cuerpo sin seguir ninguna escritura, Or they try to harm others by o a performing veces, their austerity. entonces a veces se trata de dañar a otros por esta austeridad. So again, Krishna then goes ahead and describes from 17.14 to 17.19 what is the austerity of body, speech, and mind. Entonces Krishna sigue explicando de 17.14 a 17.17 qué es la austeridad del cuerpo. And there he says austerity, and this body, speech, and mind, as we know, is austerity in the mode of goodness. Entonces, como sabemos, austeridad del body, el cuerpo y el mente es austeridad en la modalidad de la bondad. So here we see austerity of body is keeping cleanliness, worshiping the Supreme Lord, performing, maintaining simplicity, celibacy, and non-violence. Entonces, aquí vemos que austeridad del cuerpo es limpieza, simplicidad, no violencia, celebacía y adorar al Señor Supremo, adorar a los brahmanas, así. So in the same way, there is the austerity of speech. En la misma manera hay la austeridad de hablar. Actually, on the austerity of the body, one time Srila Prabhupada was telling one of his disciples, Shrutakirti Prabhu, Realmente, una vez Srila Prabhupada estaba diciendo a su discípulo, Shrutakirti Prabhu, that one time Shrutakirti Prabhu was not able to wake up in the morning for Mangalarti. que una vez Shrutakirti Prabhu no podía levantar temprano en la mañana para Mangalarti, And so Prabhupada said, you know, Mangalarti, waking up and doing Mangalarti, singing Gurvashtakam is very, very beneficial.
Entonces Srila Prabhupada dijo a Shukrakirti Prabhu, usted sabe que levantar temprano en la mañana, cantar el Guru Ashtakam, que es el canción en la mañana que canta para Mangalarti, es muy importante. If you perform Mangal Arati without any break for 12 years, whatever you say will come true. Oh, si uno hace Mangalarti para 12 años enseguida, cualquier palabra que usted dice va a volver la verdad. That would be the power of the bodily austerity will give that power of speech. La austeridad del cuerpo va a dar el poder de hablar. So that's how the austerity of body and austerity of speech are interrelated. Ese es como las dos cosas está conectado de austeridad del cuerpo y de hablar. In austerity of speech, we should be very much controlled in what we speak, how we speak it, and where we speak it. En la austeridad de hablar debemos ser muy conscientes de qué hablamos, en qué manera hablamos y dónde hablamos. One time, there was a taxi driver and a preacher. Una vez había un chofer de taxi y un predicador. And this, both of them actually left their body and went to be judged in the whether they who will go to heaven, who will go to hell, who will go to the spiritual world. Entonces los dos dejaron su cuerpo y fueron para ser decidido en qué lugar va a ir, en el lugar infierno o cielo. And so the Yamadutas, they said, okay, who's the taxi driver? So the taxi driver raised his hands. Entonces los Yamarutas preguntaron, ¿quién es el chofer de taxi? Entonces el chofer de taxi levantó su mano. They said, you go to the higher planets. Ellos dijeron, usted vaya al cielo. And who is the pastor? He said, I'm the pastor. Entonces, ¿quién es el pastor? Dijo que yo soy el predicador. Well, you go to the middle planets, you go back to Earth. Usted vaya de vuelta a la tierra. And the pastor was surprised. What? I am the pastor. I'm supposed to go to the higher planets. El predicador, el pastor, fue como muy sorprendido. ¿Qué? Yo soy el predicador. Yo tengo que ir al cielo. Maybe you got your message mixed up. Tal vez su mensaje está mezclado. The Yamaduta said, no, that's what it says. The taxi driver goes to the higher planets. The pastor said, how is it possible? Entonces los Yamarutas respondieron, no, aquí dice claramente, aquí es, usted va a la tierra de vuelta y el chofer de taxi va. Entonces él dice, ¿cómo es posible? I have been preaching the glories of God to everyone. Yo estaba predicando las glorias del Señor a todos. So the Yamaduta said, yes, that is true. But whenever you would start preaching, people would go to sleep. Los Yamarutas dijeron que ese sí es cierto que usted estaba predicando, pero cada vez que usted empezaba a predicar, la gente dormía. But this taxi driver, he would drive his taxi so rough on the roads. Pero ese chofer de taxi manejaba tan fuerte ese taxi that everyone would raise their hands and remember God. que todo el mundo levantaba su mano y recordaba a Dios. So the taxi driver made people remember God more than you did. Entonces el chofer de taxi hacía que la gente recordaba a Dios más que usted predicando. And that's why he goes to heavenly planets and you get a second chance. Y por eso él va para el cielo y usted va a tener una segunda chance. Go back and make your sermons more engaging. Vaya y hacer su predica un poquito más interactivos. So here we understand how it doesn't matter what we speak, it's also how we speak, how it is
the austerity of speech is very important. Entonces aquí podemos entender que no es tanto qué hablamos, pero es cómo hablamos. Whenever we speak, it is said we should think before we speak. Siempre se dice, antes de hablar, uno debe pensar. T-H-I-N-K, think. En inglés, pensar es T-H-I-N-K, think. I don't know how it will sound in Spanish, but T is for before we speak, make sure that what we speak is truthful. Entonces el T en inglés significa que antes de hablar, pensar que la cosa que vamos a hablar es la verdad, truthful. H is to see whether what we speak is helpful. El H significa que lo que estamos hablando va a ser beneficioso, Helpful to others. beneficioso a otros. I for inspiration. Whatever we are speaking, is it inspirational to others? El I es lo que estamos hablando, es inspiración para otros. N is before we speak, we need to make sure that is this necessary for me to speak? N for necessary. El N es antes de hablar, debemos pensar, ¿es necesario que yo digo eso? And K is kind. Whatever I'm speaking, is it kind? Entonces el K es para ser amable. ¿Lo que estoy hablando es amable o no? So before we speak anything, we must think whether is it truthful? Am I sure about this? Is it helpful to others? If it's not going to help others, why should I speak? Will it inspire the other person? If it's not going to inspire them, there's no need to speak. Is it necessary for me to speak? Can someone else give this message? And K, is it kind for me to speak? Entonces, antes de hablar, debemos pensar que esa es la verdad que voy a hablar, ese es, va a ayudar a alguien que voy a decir, va a ser inspiración, sí, que voy a decir, es súper necesario, otra persona para decirlo, y es amable las palabras que voy a decir. So these are the austerity of speech that we must always follow. Entonces, esas son las austeridades de hablar que siempre debemos seguir. And another thing that will really help us is to follow the 3 C's. Otra cosa que va a ayudar a nosotros mucho es seguir los 3 Cs. We should avoid 3 C's and follow the THINK. Debemos not follow the 3 Cs. Yes, not Okay. follow the 3 C's and follow THINK. Ok, debemos ignorar los 3 Cs, pero debemos seguir el think o pensar. The 3 C's is no comparison, no criticism, and no comparison, no criticism, and no. I forgot the third C. It'll come to me in a few minutes. Sure. Entonces, es los 3 Cs. Uno es no comparar. Uno no debe comparar, uno no debe criticar. Y era otro, pero olvida ahora, va a recordar. So what it's saying is that we must not compare ourselves with others. Lo que está diciendo que no debemos comparar nosotros mismos con otros. A lot of issues happen with the austerity of speech or austerity of mind is when we start comparing ourselves. Am I better than the other person or am I worse than the other person? Muchos problemas sale por comparar a nosotros con otros, porque estamos pensando, ¿estoy mejor de esta persona o estoy más peor de esta persona? We should not compare with others, but we should compare ourselves with our previous self. No, nosotros no debemos comparar a nosotros mismos con otros, pero debemos comparar nosotros
con nuestro viejo propio persona, como éramos antes y como estamos ahora. Am I better than what I was yesterday, or am I worse? ¿Estoy mejor que estaba ayer o estoy peor de antes? Did I chant my rounds with better quality than yesterday, or is it worse quality? ¿Yo he cantado mi japa de mejor calidad hoy o es calidad peor de ayer? Did I read Srila Prabhupada's books with more attention than yesterday, or not? ¿Yo he leído los libros de Srila Prabhupada ayer con más atención o de ayer o estoy poniendo menos atención hoy? Because everyone is on a different spiritual journey, even though they may be going to the same destination. Porque todo el mundo está en una plataforma diferente de su espiritualidad. Sí, bueno, todo el mundo va al mismo destinación, pero todo el mundo tiene como su ritmo. So there is no point in comparing our spiritual journey with someone else's spiritual journey. Entonces no tiene sentido comparar nuestro propio sendero espiritual con el sendero espiritual de otra persona. If we, it is said, if someone else gets more mercy than us, we should be happy for that person. Se dice, si alguien recibe como más misericordia, debemos ser contentos, más contentos para ellos. Whenever someone gets more mercy in terms of than us, Krishna is watching how we are reacting. Cuando alguien recibe más misericordia en comparación de nosotros, Krishna está mirando la reacción de nosotros. Are we reacting by saying, "Oh, I know this person. I'm better than this person. How can this person get that mercy?" Entonces estamos pensando que, oh, yo conozco a esta persona. ¿Cómo es posible que él puede tener más misericordia que yo? Or am I happy that, wow, this person got this mercy? Wonderful. Oh, estoy contenta que, wow, esta persona recibí esta misericordia. Qué contento estoy. Because the secret of spiritual advancement is if we are happy for the other person to receive that mercy, we will receive the same mercy. Entonces el secreto de la vida espiritual es si estamos contentos ver otra persona tener misericordia, nosotros vamos a recibir misericordia también para ser feliz para esta persona. So, in this case, when Maharaj Pratap Rudra, for a long time, he did not get the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu. En ese caso, en el caso de el rey Prataparudra, para un largo tiempo él no recibió la misericordia del Señor Chaitanya. He was the king of Jagannath Puri, Él era el rey de Jagannath Puri, of the entire Orissa state. de todo el estado de Orissa. But Chaitanya Mahaprabhu said, I am a mendicant, I am a monk. I'm not supposed to associate with kingly people. Pero Chaitanya Mahaprabhu dice que soy un mendicante, soy un renunciante, no debo asociar con ese tipo de personas, porque el rey, con personas materialistas. Because they associate with wealth and women without restrictions. Porque la persona, como el rey, asocia con mujeres y con dinero. So as a sannyasi, he would actually ignore Maharaj Pratap Rudra. Entonces, como sannyasi, Chaitanya Mahaprabhu ignoraba a rey Prataparudra. And then Maharaj Pratap Rudra was always very happy whenever he would hear other devotees receiving mercy from Lord Chaitanya. El rey Prataparudra sentía como muy contento cuando él escuchaba otro devoto recibiendo la misericordia de Sri Chaitanya Mahaprabhu. One time, even Chaitanya Mahaprabhu even embraced Maharaj Pratap Rudra's son.
Una vez Chaitanya Mahaprabhu abrazó el hijo del rey Prataparudra. And his son became radiant and infused with love of God. Y el hijo de Prataparudra volvió como radiante y lleno de amor por Dios. And Maharaj Prataparudra embraced his son, being happy that you received such a great mercy. Wow. Entonces el rey Prataparudra abrazó a su hijo. Wow, usted recibió esa misericordia tan grande. He was not envious of his son. No era envidioso de su hijo. He did not start treating his son worse because he received the mercy and Prataparudra did not, Maharaj. Él no maltrató a su hijo porque usted recibió la misericordia y yo no. Because of this attitude, devotees somehow arranged for Maharaj Prataparudra to receive the mercy embrace of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Por la actitud positiva de Maharaj Prataparudra, los devotos arregló que él podía recibir la misericordia abrazo de Chaitanya Mahaprabhu. By asking him to recite the verse from Gopi Gita, Tava Kathamritam, while Sri Chaitanya Mahaprabhu was resting after the Rath Yatra in the Nandana Kanana gardens. Los devotos pidieron al rey Prataparudra para recitar el verso de Gopi Gita cuando Chaitanya Mahaprabhu estaba descansando en el jardín después del Rath Yatra. The name of the garden was Jagannath Vallabha Gardens, not the Nandana Kanana gardens are in the heavenly planets. This is the Jagannath Vallabha Gardens. Entonces el nombre del jardín donde Chaitanya Mahaprabhu estaba descansando se llama Jagannath Vallabha Jardín. And hearing this verse of Gopi Gita, Sri Chaitanya Mahaprabhu embraced Maharaj Prataparudra. Entonces Chaitanya Mahaprabhu, escuchando el verso del Gopi Gita, se abrazó al rey Prataparudra. And at that time, all the devotees were very happy seeing the mercy that that Maharaj Prataparudra received. Entonces todos los devotos pusieron muy contentos de ver la misericordia que recibió el rey Prataparudra. And Srila Prabhupada says in the purport that because every devotee was happy to see Mahaprabhu giving mercy and Maharaj Prataparudra receiving the mercy, all the devotees also received the same mercy. Entonces Srila Prabhupada dice en el significado que porque los devotos se sintieron tan contentos de ver Maharaj Prataparudra recibir esa misericordia de Mahaprabhu, todos ellos también recibieron el mismo misericordia. That doesn't mean that Mahaprabhu embraced everyone, but the effect of that same embrace was received by everyone else. No significa que Chaitanya Mahaprabhu abrazó a todos, pero el efecto del abrazo recibieron a todos. So that's the first C. We should compare with our previous self and be happy for others. Entonces ese es el primer C, comparar a nosotros con nosotros previo persona y el presente. So the second C to avoid is no complaint. Entonces el segundo C que debemos evitar es no quejas. We should, if anything happens to us, we should never waste our time in complaining about something. Si algo pasa con nosotros, no debemos perder el tiempo en quejar porque se pasó conmigo. We should accept it as Krishna's mercy. A devotee accepts it as Krishna's mercy because nothing in one's life, especially devotee's life, happens without the permission of the Lord. Entonces debemos aceptarlo como misericordia de Krishna porque realmente nada pasa sin el permiso de Krishna, especialmente en la vida de devoto. And this is something which we can learn from the GPS.
Entonces, ese es algo que debemos aprender del sistema de, how do you say GPS? I forgot how to say it in Spanish. ¿Alguien me puede ayudar, por favor? El GPS, como guía o no para manejar. Mm. GPS gives directions. ¿Alguien sabe? Should probably put it on Google. Yo no estoy segura, pero puede ser como Global Positioning System o algo así. Así mismo, Global Positioning System, pero en español no va a decir, ¿cómo se dice en el GPS? Cuando uno usa en el carro para manejar, ¿no? In Panama, people have GPS. Yeah, like Waze and yeah, people Yeah, use. yeah, Waze. Sí, Okay. es GPS, así mismo. Okay, GPS, sí. Okay, GPS, yeah. Yeah. So in the GPS, I was driving, and suddenly it asked me to take a right turn. Entonces, una vez yo estaba manejando y de repente el GPS me dice para tomar una derecha, And I missed the right turn. pero me perdí para girar a la derecha, me perdí. And the lady in the GPS, she did not complain. She just said, okay, rerouting, and she told me what to do next. Entonces la señora del GPS no quejó que porque perdiste, no. Ella dice que, ok, rerouting, que estoy como buscando otro sendero. He didn't complain anything. And that's something which I really was, the first time I used it, I was really shocked that, this is something we should learn from her. Entonces la primera vez cuando yo usé el GPS, yo pensé que, wow, eso es algo que podemos aprender de este. She didn't say, I told you you need to take a right turn here. Why did you miss this turn? Now what will we do? Ella no dijo que yo he dicho a usted para tomar esta derecha, ahora qué vamos a hacer que usted perdiste. No, she just said, okay, just go straight, take a U-turn and come back, make a left here. Entonces ella simplemente dijo, ok, vamos adelante, toma un giro y así uno puede, quejas, sí, gracias, quejas en español, gracias. Entonces ella no hizo una queja. And so this is something which we should learn. We need not waste time in complain, but see what we can do next after Entonces, accepting this as Krishna's mercy. entonces es algo que debemos aprender de no quejar y aceptar ese como la misericordia de Krishna. The third C is no criticism. La tercera C es no criticar. That it is the law of nature that if we criticize someone, then that bad quality that we are criticizing would come into us. Es la ley de la naturaleza que si criticamos a alguien, esa cualidad malo va a venir hacia nosotros. And it's not a miracle. It's very simple. We are what we associate with. No es un milagro, es simple. Somos lo que asociamos. Con quien lo que asociamos somos eso. We may associate, if we criticize someone, we are associating with their bad qualities. Si criticamos a alguien, estamos asociando con las cualidades malas de ellos. That person is chanting Hare Krishna and he'll be relieved of that bad quality. Esa persona está cantando Hare Krishna, entonces él va a ser aliviado de esta mala cualidad. But if we are constantly meditating on that person's bad quality, we associate with it and that bad quality comes in us. Pero si estamos constantemente mirando esta cualidad mala de esta persona, entonces esta cualidad va a venir a nosotros. That's why Sri Chaitanya Mahaprabhu said, just chant Hare Krishna and don't criticize others. Por eso Sri Chaitanya Mahaprabhu dice, solamente cantar Hare Krishna y no criticar a nadie. And then you will get love of God. Y así usted puede desarrollar amor por Dios. So we should avoid 3 C's and follow the think. That's the austerity of speech. Entonces debemos evitar los 3 C's y seguir el think. Entonces esta es la austeridad de hablar.
And then there is the austerity of the mind. Y después hay la austeridad de la mente. The austerity of mind actually is summarized in the wonderful verse by Sri Chaitanya Mahaprabhu. La austeridad de la mente realmente está contenido en un verso de Sri Chaitanya Mahaprabhu que él dice, Grinadapi sunichena tarorapi sahishnuna amanina manadena kirtaniya sadahari. entonces Sri Chaitanya Mahaprabhu dice este verso, that one must be more humble than a blade of grass, more tolerant than a tree, ready to offer all respects to others and expect none in return. entonces Sri Chaitanya Mahaprabhu dice que uno debe ser más humilde de una hojarasca, uno debe ser muy tolerante como un árbol y uno siempre debe estar listo para respetar a demás. And in this way, we can chant the holy names incessantly. Entonces, en esta manera podemos cantar el nombre de Krishna incesamente, I think I forgot, continuamente. So the first, and these qualities of tolerance, humility, and respect are the qualities of the soul. Entonces, esta cualidad de tolerancia, respeto y humildad es la cualidad del alma. They are not some artificial imposition that we are making on ourselves. Esa no es una imposición artificial que estamos haciendo en uno mismo. Prabhupada says humility means to not be anxious of being respected by others. La Prabhupada dice que la humildad es no sea ansioso para ser respetada por otros. So whenever we perform any service, whenever we go somewhere, we should not be anxious that, oh, why this person did not pay obeisances to me. Entonces, cuando vamos a algún lugar o hacemos algún servicio, no debemos ser ansiosos o pensar que porque esa persona no me respeta, no ofreció reverencias a mí. This person did not even say Haribol to me. Esta persona ni me ha saludado. We should understand that I am not qualified to be in this association. And if this person just even glanced at me, I'm so grateful. Wow, that's like a heavy point for me to agree on. But anyway, debemos estar que por lo menos esta persona me miró, entonces estoy agradecida. In fact, Srila Prabhupada said something more heavy than that. Entonces Srila Prabhupada dijo algo aún más pesado de eso. So I'm repeating that not out of realization, but just repeating it. Pero voy a repetirlo no tanto por mi propia realización, pero repitiendo como palabras de Srila Prabhupada. In one lecture, Prabhupada said, this person should have spat on me. Srila Prabhupada dice que esta persona debería escupar encima de mí. But he is even looking at me or just saying Haribol. I'm very, very grateful. Thank you. Pero por lo menos esta persona me está mirando, me dijo Haribol, estoy contento con eso. So yeah, this is much more heavy, but yeah, this is the level of realization when we develop a sense of gratitude. Pero esa es una plataforma muy alta, pero es cuando desarrollamos una plataforma muy alta, entonces es la plataforma que uno realiza. So that's humility, which comes out of being grateful for every moment. Entonces es humildad porque uno tiene gratitud para cada momento. Gratitude, the feeling of gratitude is something like when we get a deal. El sentido de gratitud es algo como cuando conseguimos una buena deal, I forgot now. Una buena... Discount, deal. Sí, bueno. Cuando recibimos un buen descuento. When we go to the supermarket and something is 50% off.
Cuando, como vamos al supermercado y algo tiene 50% de descuento. We said, wow, I got a deal. Entonces, así decir, nosotros alegramos que, wow, encontramos un descuento grande. Because this was I deserved to pay this X amount, but I have to pay half of that amount now. Entonces yo tenía que pagar tanto, pero ahora tengo que pagar solo la mitad. In essence, I got something which I did not deserve because I didn't pay for that. En esencia, yo he logrado algo que yo no merecía. So if we are always in this understanding that I'm not qualified, I don't deserve it, we will always be grateful. Entonces sí, estamos en mente que no me merece, pero tengo mucha gratitud. But if we are always entitled, thinking, oh, I deserve more, this I anyways deserve, and actually I should have been given more. Pero sí pensamos que pues, yo merece más, yo debía tener más, ¿por qué no más? Then we will never be happy. Nunca vamos a ser felices. No amount of respect will ever be enough. Ninguna cantidad de respeto va a ser suficiente. So that's why humility, tolerance, giving all respect to others and expecting none in return makes our mind peaceful. Entonces por eso la humildad, la tolerancia y dando respeto a todos siempre da paz a la mente. And in that happiness and peacefulness, we will be able to chant Hare Krishna. Entonces en este estado de paz y felicidad mental podemos cantar el Mahamantra. One time, there was a king, and this king was actually being there was a sage who came and gave the king the answer to a question that the king had asked. Entonces una vez un sabio vino y dio una respuesta de una pregunta que el rey tenía, el sabio le contestó. The king had asked the question, what is that one sentence which can be used in all situations? Entonces el rey preguntó, ¿cuál es esta frase que uno puede usar en cualquier circunstancia? In all situations, that statement will be true. En todas las situaciones, esta frase va a ser la verdad. So they say, a lot of people came and said things, but the king counteracted that no, it is not true in one situation. Pero muchas personas vinieron para contestar esta pregunta, pero el rey siempre como contradictar o que no puede ser así también. But one sage came and said, I can tell you the phrase which will be applicable in all situations. Pero el sabio vino y él dijo que yo puedo decirlo, cuál es el frase que debe estar verdad en todas las situaciones. And you must, but my condition is I will write that phrase on a piece of paper and give it to you. Entonces el sabio dijo, yo voy a dar la respuesta, pero la condición es usted va a escribir en un pedacito de papel. And my condition is that you must open that piece of paper only when you are in a dire circumstance. Entonces la condición es usted puede abrir este papelito solamente cuando está en una posición muy difícil. So then he wrote that phrase in a piece of paper, he put it, and then the king put it in his ring, inside his ring, that piece of paper. Entonces el sabio escribió el mensaje y entonces el rey se puso en su anillo. And so after a few months, there was the neighboring kingdom, started fighting with this king's kingdom. Entonces después de un tiempo, el reino al lado empezó a pelear con el rey. And the soldiers of the neighboring kingdom were
on the horse were galloping after the king who was running on his horse. Entonces los After- soldados estaban siguiendo el rey que estaba corriendo en su caballo. And this king, his army was defeated. The soldiers were galloping on the horse after him. He was galloping out in the front. Entonces el rey fue vencido. Entonces él estaba corriendo enfrente en su caballo, los soldados del otro reino atrás de él. And right there, his horse came on the edge of a cliff. So in the front there was cliff, behind there were soldiers. Entonces, de este punto, cuando estaba ahí el rey, el caballo de él llegó a un punto de una montaña de caer, y entonces atrás estaban los soldados para atacar a él. So then the king said, "This is it. I'm done for. What can I do now?" Entonces el rey pensó, es esto, ahora voy a estar muerto, ahora qué voy a hacer. And so he then remembered the paper given by the sage. Entonces ahí el rey recordó el papel que el sabio entregó a él. And from his ring, he took out that paper. Del anillo él sacó este papelito. Let me see what is that phrase which will be applicable in all circumstance. Voy a ver qué es esta frase que uno puede aplicar en todas las situaciones, It'll definitely be applicable in this circumstance. para ver si yo voy a poder aplicarlo en esta situación. So he opened it, and the letter said, "All things must pass." Entonces él abrió el papelito, entonces el papelito dice que todas las cosas pasarán. And when he read that, a sense of calm came all over him. Entonces cuando el rey leyó eso, un sentido, se sintió como muy calmado. And his mind that was panicking became very, very peaceful. Entonces su mente, que estaba en pánico, se puso como muy pacífico. Because he understood, oh wow, this is a temporary situation. It will pass. Porque él entendió que, oh, wow, esa es una posición temporal, ese va a pasar. And when he became peaceful, he started looking around and he saw a bush, and he jumped into that from his horse. He jumped into the bush. Entonces, cuando él se puso pacífico, él empezó a ver alrededor y él vio una plantita y ahí él saltó de su caballo y escondió en la plantita, atrás de la plantita. And the soldiers came there. They looked around. They couldn't find him because he was hiding in the bush. They thought he must have fallen down. Entonces los soldados vinieron y buscaron y no vieron al rey, entonces ellos pensaron que tal vez él se cayó de la montaña And the soldiers left. y salieron los soldados. The king was roaming around in the jungles. He found some of his soldiers also doing the same, and he started gathering a small army of people. Entonces el rey estaba caminando en el bosque, entonces encontraron con uno de sus soldados previos y ahí él empezó a formar un ejército otra vez. And then he went back and regained his kingdom after a few months. Y él regresó y conquistó su reino de vuelta. And then he won, and he was given a grand welcome back to his city. Entonces él ganó la batalla y le dieron como una gran bienvenido a su reino. And as he was coming, riding on his horse, people praising and glorifying him. Entonces cuando él estaba entrando en el reino, la gente estaba glorificando a él. The ring the sun reflected on his ring into his eyes. El sol se reflejó en el anillo y entró en los ojos de él. And then he looked at it and he saw the piece of paper stuck Entonces, there. entonces él miró y vio que este pedazo de papel se desapareció. He took that piece and again opened it, and it said, "All things must pass." Perdón, no se desapareció, él se anotó y entonces él abrió el papel otra vez y entonces la misma cosa que todas las cosas pasaran.
And he understood even this good time where everyone is praising, that will also pass. Entonces él entendió que este buen tiempo que todo el mundo me está glorificando, este también va a pasar. So in this way, we understand that if we have to be peaceful, we have to be detached and humble from the material situations. Entonces, en esta manera o podemos entender que siendo humilde y desapegado a las cosas, entonces así desarrolla paz. So this is the austerity of body, speech, and mind. Entonces es la austeridad del cuerpo, mente y hablar, palabras. And each of these, like we said, they are progressively more and more difficult. Entonces, cada uno de ellos son progresivamente más difícil de controlar del otro. Austerity of mind is more difficult than speech. Austeridad de la mente es más difícil de controlar del hablar. Austerity of speech is more difficult than austerity of body. Austeridad de hablar es más difícil de austeridad de cuerpo. So this was about different kinds of austerity. Entonces, ese fue diferentes tipos de austeridades. Then we discuss on charity in the three modes. Ahora vamos a hablar de caridad de las tres modalidades. Charity in the mode of goodness is given out of duty when we don't have any expectation in return. Caridad en la modalidad de bondad es cuando uno hace por deber y no tenemos ninguna esperanza de algo de vuelta. It is said that when we give charity with the right hand, the left hand should not know that the charity is being given. Se dice que cuando damos caridad con la mano derecha, la mano izquierda no debe saber de esta caridad. And once we give charity, we should not expect anything in return. Y cuando damos caridad, no debemos esperar nada de vuelta. If we give that is charity in the mode of goodness. Esa es caridad en la modalidad de la bondad. Charity in the mode of passion is that we give charity, but we want something in return. Caridad en la modalidad de la pasión es que damos algo, pero estamos esperando algo en cambio. We want our name in the temple board. Queremos el nombre de nosotros en el anuncio en el templo. Or on a bench in a park. O en una silla en el parque. So that is charity in the mode of passion. Entonces eso es caridad en la modalidad de la pasión. And we don't do it out of duty, but we do it out of obligation. I don't want to do it, but all right, here you go. Entonces caridad en modalidad de pasión es que no quiero hacerlo, pero estoy obligado a hacerlo, entonces aquí, tómalo. Then there is charity in the mode of ignorance. Y después hay caridad en la modalidad de la ignorancia. Where the giver does not have a good intention, the receiver does not have a good intention, and the charity that is given, the object itself is not good. Entonces, este es cuando la persona está dando, no tiene una buena intención, la persona que está recibiendo no tiene una buena intención y la cosa que está dando no es correcto, no es bueno. One time, a drunkard came out of the liquor shop. Una vez, una persona borracho salió del lugar donde consume el licor. And he looked at there was a beggar sitting there. Había una persona mendicando afuera. And suddenly this drunkard, he was completely intoxicated and he felt compassion. Entonces, de repente, esa persona que estaba borracho se sintió mucho compasión para este mendigo. And he took the bottle of liquor from his pocket and gave the charity of the bottle of liquor to the beggar.
Entonces él sacó el botella de licor de su bolsillo y entregó a este mendigo la botella de licor. and told him, "Go, enjoy." Entonces él dijo, vaya, disfruta. So this is charity in the mode of ignorance, Entonces esa es caridad en la modalidad de la ignorancia. because the person is not, he's giving charity of something which is going to harm the other person. Porque está dando caridad, está dando en caridad algo que va a dañar a esta persona. Harm materially, harm spiritually, Va a dañar materialmente y espiritualmente. but it is charity. Pero es caridad, So, but it is charity in the mode of ignorance. pero es caridad en la modalidad de la ignorancia. So, in this way, there is story of King Rantidev. Entonces, de esa manera hay una historia de Rantideva. King Rantidev was a very great king, very charitable king. El rey Rantideva era un rey muy que hacía mucho caridad. And he used to give everything in charity. Él daba todo en caridad. And this person, this King Rantidev, he was actually one time trying to eat something, Entonces el rey Rantidev daba todo en caridad. Entonces una vez él estaba tratando de comer algo and he was and as he was trying to eat, there was a holy man who knocked on his door. Entonces el rey iba a empezar a comer, pero de repente un hombre piadoso tocó en la puerta de él, un sabio. And King Rantidev received the guest by bowing to him and served food. Entonces el rey Rantidev recibió a esta persona, ofreció reverencias, ofreció algo. So the sage went away satisfied, and half of food was still left for Rantidev and his family. Entonces el rey Rantidev ofreció mitad de la comida, lo que ellos iban a comer, a la persona que vino al sabio. Entonces había mitad que sobraba para él y su familia. And as Rantidev and his family sat down to eat, a hungry farmer came looking for food. Entonces el rey Rantidev iba a comer otra vez y tocó la puerta, una persona que hace ganado, tocó la puerta y tenía mucho hambre. Rantidev offered him a seat, made him comfortable, served him food, and the farmer enjoyed his meal. Entonces el rey Rantidev ofreció él una comida, un lugar para sentar y el ganado disfrutó la comida y salió. But there was still some food left. Pero todavía había quedado un poquito de comida. So Rantidev's family decided to share whatever had remained, and as they sat down, a traveler appeared at the door. Entonces la familia de Rantidev decidió compartir lo que quedó en la comida y ellos iban a empezar a comer y de repente alguien, un viajero, llegó y tocó la puerta. He had 4 dogs, Y él tenía 4 perros con él. and this traveler begged for food for himself and his 4 dogs. Y entonces el viajero pidió comida para él y para los 4 perros. So Rantidev, he looked at his family and offered whatever was left to the guests. Entonces Rantidev miró a su familia y ofreció todo lo que quedó a los hospedajes. And he was very happy to see the hungry dogs cleaning up the vessels. Entonces el rey puso muy contento ver los hambrientos perros limpia el plato. There was no food left by the time the traveler left. No había comida cuando se terminó de comer los perros y el viajero. So Rantidev looked at his family and smiled. Well, Krishna is very kind. At least we have some water left. Entonces Rantidev miró a su familia y dijo, bueno, Krishna es muy amable, por lo menos tenemos agua aquí. Just then he heard someone cry,
I'm dying of thirst. Can someone please give me some water? Justamente cuando iba a tomar, él escuchó a alguien gritando, estoy muriendo de sed, alguien, por favor, dame un poquito de agua. So Rantidev ran out to the street and saw a poor man who was just lying down out of thirst. Entonces Rantidev corrió a la calle y vio un hombre muy pobre tirado en la calle pidiendo agua. And he offered water to the thirsty man. Y entonces el rey Rantidev ofreció agua al hombre que tenía sed. And as Rantidev looked at him, this poor man transformed into Brahma. Entonces, cuando Rantidev miraba a este hombre pobre, se transformó en el señor Brahma. And Brahma said, Rantidev, the gods came down to earth to test you. Entonces el señor Brahma dijo, Rantideva, los semidioses vinieron para probar a usted. We are very much pleased with your charity. Estamos muy complacidos con su caridad. We'll be happy to grant any boon you ask for. Vamos a estar muy contentos para complacer cualquier deseo que tienes. So Rantidev bowed down and he told Lord Brahma, may I always share whatever I have with my fellow men. Entonces Rantidev ofreció sus reverencias y dijo que la bendición que quiero es que siempre debo compartir lo que tiene con todos. And so in this way, Rantidev, from a simple man, he became a king and very, very charitable king. Entonces de eso Rantidev volvió un rey muy, muy famoso y muy famoso por su caridad. So in this way, this is charity in the mode of goodness. Esa es caridad en la modalidad de la bondad. And that's why we know King Rantidev glorified even in Srimad Bhagavatam, even after 5,000 years. Por eso conocemos el rey Rantidev está glorificado en el Srimad Bhagavatam después de 5,000 años. So these are the different ways that we can, this is sattvic charity. Esa es caridad en sattvic o bondad. So these are the different ways in which we can perform charity in the three modes and austerity in the three modes. Esas son las diferentes maneras que podemos hacer austeridad y caridad en la modalidad de la bondad. And the highest charity is the charity of transcendental knowledge. La caridad más alto es en conocimiento trascendental. We give Srila Prabhupada's books to everyone, and that is the highest charity. Damos libros a las personas, entonces es una caridad muy alto, el más alto. Because during book distribution, we are begging alms in one sense with humility and giving the highest good without any expectation. Entonces, cuando estamos distribuyendo libros, estamos pidiendo caridad, sí, pero estamos dando el conocimiento más alto. If we are focused on distributing Srila Prabhupada's books and his teachings, automatically we will be performing the austerity of speech and austerity of mind. Si estamos concentrados en distribuir el libro de Srila Prabhupada, automáticamente estamos haciendo el control de la mente y el cuerpo y de hablar. And today is the very auspicious day of Sri Akshay Tritiya. Entonces hoy es un día muy, muy auspicioso, Akshaya Tritiya. Akshay Tritiya is known for many different significant events. Este día está conocido por muchos eventos muy significativos. This is the actually day when so many different wonderful events occurred.
Ese es un día muy especial, que muchas cosas auspiciosas pasó en ese día. It is said that Draupadi got Akshay Patra on this day. Se dice que Draupadi consiguió el pote, que la comida nunca terminaba en ese día. Because an Akshay Patra, when they were in the forest, Akshay Patra would give as much food as they want until Draupadi finished her food. Entonces el Akshaya Patra es un pote que cuando los Pandavas estaban en el bosque, ella, Draupadi, que era, I've just given them a little explanation who is Draupadi because I don't know if everybody knows, but entonces ellos estaban en el bosque, entonces ella recibió un pote que siempre tenía comida, pero cuando ella comía ya se terminaba la comida. Yes, so actually this bowl was given by Surya, sun god, to Yudhishthir. Entonces este pote estaba dado por el dios del sol, Maharaj Yudhishthira. So also Akshay Tritiya is the day when Parshuram appeared. También el día de Akshaya Tritiya, que es hoy, es el día cuando Parshuram, que es un avatar de Krishna, apareció. I just have to recharge my laptop, otherwise I will drop off. So give me just a second. Luego va a buscar su cargador. O el mío también. Yes, I'm back. Sorry about that. This is also the day when Vyasadeva started reciting Mahabharat to Ganesha. También hoy es el día cuando Vyasadeva empezó a recitar el Mahabharata a Ganesha. This is the day when Sudama visited Krishna in Dwarka. Hoy también es el día cuando Sudama visitó a Krishna en Dwarka. And the construction of the Ratha Yatra Ratha in Jagannath Puri starts on this day. Y también la construcción de la carroza de Jagannath empieza en ese día. Oh, this is a nice fact. I didn't know that. Yeah, and also this is the day when the Dhanvantari, he gave the nectar. He appeared with the pot of nectar in the churning of the ocean. También es el día cuando Dhanvantari apareció cuando los semidioses y los demonios estaban batiendo el océano. Entonces ese es el día cuando Dhanvantari entregó el pote. So there are many significance of this day, and especially whatever charity we perform in this day, it actually multiplies multiple times. Entonces, varias cosas en ese día, pero siempre se dice que cualquier caridad que hacemos en este día justamente hoy se multiplica por muchas veces. So this festival is like a celebration of whatever you start, it becomes eternal. Entonces, ese es un festival que cualquier cosa que uno empieza hoy se vuelve eterno. It's Akshaya. Es Akshaya, Akshaya, Akshaya. Kshaya means to destroy. Shaya significa destruir. Akshaya means that which is never destroyed. Akshaya significa lo que nunca está destruido. So in this mood, if we can perform, maybe go out, distribute Srila Prabhupada's books, tell one of our friends to chant Hare Krishna mantra,
or in some way distribute some spiritual charity, some prasad to anyone, that will be in eternal benefit in our spiritual accounts. Entonces, hoy el día, si podemos salir, distribuir algunos libros de Srila Prabhupada, pedir a unos amistades para cantar Hare Krishna, dar un prasad, ese va a ser beneficioso eternamente para nosotros. So this was the 17th chapter of Bhagavad Gita, austerity, the different kinds of divisions of faith in three modes. Entonces, este fue el capítulo 16, las divisiones de fe. So with this, we will end here. Any questions or comments? Entonces, vamos a terminar aquí. Por favor, si alguien tiene una pregunta o comentario, está súper bienvenido. I think everybody's thinking of ways to give charity today. Yeah. Todo el mundo está pensando cómo va a hacer caridad hoy, ¿ya? Está silencioso todos. And in the end, whenever we perform charity, we should say Om Tat Sat. Entonces, cuando hacemos caridad, siempre en el último debe decir Om Tat Sat. That is the last verse of this chapter 17. Ese es el último verso de este capítulo 17. Because from the beginning of creation, these three words, Om Tat Sat, were used to indicate the supreme absolute truth. Desde el empiezo de la creación, esas tres palabras, Om Tat Sat, ha siempre ser usado para como to acknowledge the what did you say in the last? They particularly, I said, from beginning of creation, Om Tat Sat were used to indicate the supreme absolute truth. Para indicar el absoluto, el supremo absoluto, ¿verdad? Om is the first goal. It is the impersonal representation of Krishna. Om es la impersonal representación de Krishna. Then Tat is for Tattvam Asi. Tat significa Tattvam Asi. Tattvam Asi means I am that spiritual being. Tattvam Asi significa que soy alma espiritual. And Sat comes from Sat Eva Saumya, that I am eternal. Entonces Sat significa que soy eterno. Even Brahma, he performs sacrifices by indicating Supreme Lord with these three words, Om Tat Sat. Señor Brahma hace sacrificio también usando estas tres palabras, Om Tat Sat. So, yeah. Any questions, comments we can discuss now? Yeah, just Mario Lucido in the chat, she just given like a summary of Draupadi's story for everybody. Oh, okay. Yes, yes. Muchas gracias. Yeah, I mean, we can get into each of the story of Akshaya Tritiya. That'll take a whole another lecture. Yes, porque hay muchas historias de Akshaya Tritiya, bastante, porque muchas cosas pasó hoy en día. Well, I don't think anybody has anything to say. So, entonces, muchísimas gracias a cada uno de ustedes para participar hoy en la charla de Bhakti Shastri. Thank you so much, Prabhu, for your class, always enlightening. We spoke about charity in the different moods. We spoke about like all things shall pass, learning to control our speech, body, and mind. One is more difficult than the other. We learned about all those. And then we learned also about, well, everything that you spoke. Entonces, muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Entonces, estamos en contacto. Lo vemos la otra semana. Are you doing the next week class too? If you want me to, I'm at your service. Okay, I will just consult with my husband. I'm not sure what is the arrangement, so I will get in touch with you. Yeah. Okay.
Hare Krishna, buenas Hare buenas Krishna. tardes, Hare buenas Krishna. Gracias. todos, Hare buenas- Krishna. Thank you. Hare Krishna. Gracias. Thank you. Hare Hare Krishna.